ഹായ് ഓൾ, ഇന്നൊരു സർപ്രൈസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ റെഗുലർലി കാണുന്ന ഒരു പ്ലേസ് അല്ല. നിങ്ങൾ പലരും ഈ ഒരു പ്ലേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഈ ഒരു ബുള്ളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷനബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ്, അതായത് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഓഫീസിലാണ്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ 2 യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ്. സോ നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം. സോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കേരളത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക്, അതായത് മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഹായ്, എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 2 വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും യൂട്യൂബിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മണി കൺട്രോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് കോഴ്സസ് എല്ലാം ഇവർ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ജസ്റ്റ് 22 years ഓഫ് ഏജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യുവരക്തങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 2 വ്യക്തികളുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇവർ ഓഫീസ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രേഡ് ടോക്സ് ടീം ബാംഗ്ലൂർ എത്തി. ഇവരായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം, ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇവരെ പരിചയപ്പെടാം. ദിസ് ഈസ് സാകേത്. ഹായ് സാകേത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സുജിത്. രണ്ടാളും ഓപ്ഷനബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാകേത് CFA ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. ദെൻ ഹീസ് ഓൾസോ നമ്മളെ പോലെ എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ ഹീസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ. ഓക്കെ, ബയോടെക് ആണ് പുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ്, കാരണം ഹി ഹാവ് 5 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ്. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ സാകേത്തിന് 5 വർഷത്തെ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 13-14 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. Yeah, right. Correct. You are starting from your 13th. Correct. Yeah, 13 years. Who will your inspiration in that time? So that time my father was my inspiration. So he was an investor. Oh. So he actually introduced me to stock market, but I got hooked to trading. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണ് അത്തരത്തിലൊരു, നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു കൾച്ചർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത്. കർണാടക ഹാവ് എ ട്രേഡിംഗ് കൾച്ചർ ബെറ്റർ ദാൻ കേരള. Not like that. It depends on person to person. Okay. Yeah. So even here, our parents are scared about stock market. So even they have the feeling of gambling. Stock market is a place where they're known for gambling. So it depends on person to person. We were lucky enough to come to at engage. That's all. Then നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ചോദിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. Okay, Saket, you have 4 to 5 years experience in option selling. Also, you have doing the option selling. Yeah, you are childhood friends. Yeah. Okay. അപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. 2 ബ്രാഞ്ചിലേക്കൊക്കെ പോയിരുന്നെങ്കിലും അവർ തിരിച്ച് ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന് ഒരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ പ്രൊഫഷണൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിന്റെ കൂടെ ആ ഒരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡ്രീമും കൂടി. They have a big dream. Yeah, definitely. I know that. ഈ യുവരക്തങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രീം ഉണ്ട്. അവർ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വൈ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ്? ദ പീപ്പിൾസ് തിങ്ക് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ഹാവ് an unlimited risk. Right. Then why you choose option selling? So if you see, an option buyer is like an insurance buyer, whereas an option seller is like an insurance company. We know that in the longer run, option sellers, or for that matter insurance companies, are the ones who makes crores of profit. You can see HDFC or LIC or Bajaj for that matter. So why do you think they are making profit? And don't they have unlimited risk? Yes. So if something happens, if a famine happens, then they will have to compensate huge sums. So an option seller comes with a similar risk like an insurance company. So he will definitely lose money in certain cases. But in the longer run, the probability will always be in his favor. So if you see markets as a whole, or if you see the market data, 66% of the times market remains in the range bound, right? So the thing is, in the remaining 33% of the times, the market actually moves.
So even in the 66% of the times, option seller can make money. So he already has a default probability of 66% if he's selling out of money. Now, let's say he's only selling a call option. For example, let's say you end up selling one side call option. Now 66% of the times market remains range bound, which means you will end up making money. And let's say another 10 or 20% of the times the market goes down, still you end up making money. So you will only make a loss if the market shoots up. So now if you combine option selling with proper risk management, so if you don't do that, definitely you will be out of business one day. So if you combine proper risk management, then definitely you will end up making money in the longer run. Okay, fine. You have any addition? Yeah, one simple addition. So option selling, we as an engineer are known to understand maths little better, right? Whenever there is a chances of winning of more than 66%, we put our money there. So that's the simple concept. So when the probability is high, go with the numbers. Numbers never lie. So that's what we feel about the option selling part. If you manage your risk well, then you will be able to sustain in the markets. Otherwise, definitely, as anyone else in the market, they'll be out of the market if they don't manage the risk. ഇവിടെ ആൻസറിങ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഹൗ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പക്ക മെച്യൂരിറ്റി ഓൾസോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി That we don't know. ഐ ഫീൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഒരു ഗാംബ്ലിംഗ് അല്ലേ? നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരോട് ചോദിക്കാം. സോ സാകേത് ആൻഡ് സുജിത്, the important question is, all investors always say like option trading or option selling is a gambling. Don't do gambling, just investing and forgot. That's our agenda. Right. So option selling is a gambling. What is your opinion? So I consider to see option selling as a business, an insurance business. So for example, like how an insurance company manages risk. So it doesn't sell flood insurance only in Mumbai, because if there's a flood, the company is out. Okay. So it sells in Bengal, it sells in Chennai, it sells in Mumbai. In all Risk coastal distribution. Risk is managed. Yeah. Okay. So it's not that you will always make profit. You will have to let go of some money sometime, because there might be a flood or there might be some disaster. So, but the thing is, in the longer run, like a normal business, you will have profit and losses, but you can eventually go up. And when I say go up, you can eventually start making profits for the longer run also. So the safest option, if you don't have time to focus on this, the safest option would be invest and let your money compound. But if you have additional time to spare, then definitely you can consider this as a proper business and do it systematically. Sujit, So one thing, option selling as gambling, once you consider anything as a business, even though with option buying, if you do it with proper risk management, if you consider it as a business and not a overnight money making scheme, then definitely you can do. So what we have to think is on the risk orientation. So with any trade, once your risk is managed, you will stay in the market for longer period of time. So what we believe is consistency and risk management are two things what we believe in our trades. So once we focus on this, anything can be achieved, even in option selling, option buying. Sujit, I have a question. Sujit, what is your capital you are using in option selling right now? So currently we are using capital somewhere around 4 to 5 crores in option selling. Option selling. Yeah. All the strategies, whatever we deploy, it will be on our own funds, and it will be more of a hedge strategy. So if I selling an insurance, I'm also buying an insurance. So if there is any uncertainty, this hedge positions will be saving me. It will be mitigating the risk. So what at Optionables, what we follow is mitigating the risk. Sujit, what is your capital right now for option selling? Currently, we are using somewhere around 4 to 5 crores. Okay. So we have invested and we have taken margin on it, and because we feel that keeping money in your good stocks will compound your wealth in the longer run, and margin from it will enable us to trade and make money. So that is how we do it. ഓക്കെ, അതായത് ഇവര് നിയർലി 5 കോടി രൂപ കൊണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന, അതും 22ാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ യു ഹാവ് ഓൺലി 22 years old. Okay. The major issue, all traders facing the major issues, emotion control. I think you are doing option selling in intraday. Right. Yeah, intraday. Intraday is too risky and too emotional. That's right. All things are Right. there. Okay. How you manage your emotion? Right. How your emotion control is a major thing. What was your thumb rule?
how you manage your emotions? So actually, to be honest, even we have lost a lot of money by not managing our emotions well. So one thing what we have learned is that you only start to get emotionally involved in the trade once you have positions which you can't manage. So for example, let's say I have a capital of 1 lakh. I end up taking so much positions. Let's say a 1 point move will make me lose 2,000 or 3,000 rupees. So this means I'm emotionally involved in the trade because I want the market to move in my direction. If it starts moving against me, let's say I have a loss of 20,000. I don't know what to do with loss of 20,000. 20% of my capital is gone. So should I book it? Should I wait for it to recover? I am in a big dilemma. So let's say this 20, now I start to think, okay, let this 20,000 become 10,000. I'll book everything. It becomes 10,000, but you don't book. Why? Because you think, okay, from 20, it has become 10. Now from 10, let it go to 0. I will pakka book. And then from 10, it comes to minus 30 or 40. And you finally decide. Waiting. Yeah. Waiting for So what we learned from our initial stages was never oversize your position. One, if you have capital and if you have capital of 1 lakh, never risk more than 2 to 3% of your capital. So if you have capital of 1 lakh, only risk 2 to 3,000 and position size accordingly. So that is the thumb rule what we follow here. So that's the reason we don't get too much attached to the trade, whatever we are taking. Why? Because if it goes to the opposite direction also, we know maximum risk is 2%. We'll be cutting down. We are ready to accept our loss. So that's the only thing. You are using only one strategy in all money into that strategy, or you have a multiple strategy? We mainly do straddles, but we do it intraday, we do it weekly, the next week, monthly. So we diversify straddles itself into various. At a time, how much strategies you are doing? You mean more than 4 or 5 strategies a week? So generally we'll be open with 3 strategies, and we will only invest 20 to 30% of our capital for all 3 put together. Yeah, you put only 20 or 25% into first basket. Yeah. So later, if any adjustments are there, we'll start doing with the remaining capital. So we don't enter everything with a single. Means at the same time you have only 3 strategies in your basket. Yeah, correct. So one will be closing the same day, intraday. So one will be next week, the upcoming week expiry, and one will be either monthly or the next week one. So we like the model of insurance. So how insurance doesn't only sell insurance for one region, they diversify the risk. So that's how we do it for different monthly options, weekly options. Yeah. So we do it on a different time frames. Okay, we have actually, I'm really honored for this interview. മലയാളികൾക്ക് ഇവരെ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ റിയലി ഐ എം പ്രൗഡ്. ഓക്കെ, ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഇവരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാം. കേരള ഈസ് എ ക്രൗഡ് പുള്ളിംഗ് ഏരിയ in trading right now. What advice you are providing? Like you are 22 youngsters, the same age, lot of people from Kerala. So what advice you are providing to Kerala people? So to start off with, if you are coming to trading, my personal advice would be, I have made this mistake personally, that initially you will be starting with lower capital. So something like 50,000 or 1 lakh. So you don't come with an idea that you want to make 1 crore in next 2 years or 3 years. So this is a very wrong idea, even which I came up with. So we started with around 25,000 capital. So I wanted to make 25,000 every year. So that was the very bad mindset which I had initially, that you have to double your money, you have to make it grow faster. So look at this as a long-term business. No matter if you get 100 trades right, it's fine. But if you get 1 trade wrong, you'll be out of the business. So start thinking in this perspective. It will change everything. So if you're losing in this one single trade, make sure that you don't wipe out your entire capital. So if you're starting option trading from beginning, so don't focus on growing your capital faster. So returns is secondary. What is most important is risk. So here is where even we went wrong and we lost a lot of money, and it took us a long time to realize. Because if you see the trading business, even if you be right 4 or 5 times continuously, and if you lose big in one single trade, that is enough to put you out of the business. So now start focusing. You want to be here for 20 years or 30 years. So will you be comfortable taking this trade? Because if this trade goes wrong, you will be out of the market.
So before taking each trade, think that you have to be here for 20 more years. If this trade goes wrong, can I take the trade tomorrow? If the answer is no, then exit the position immediately. Even if I lose in this trade, I will only lose 2 or 3% of the capital. I can take one more trade tomorrow, day after, then go ahead. So start focusing for long term and stop focusing to double your money in short term. Okay, so One simple example for youngsters, trading is a marathon. It's not a sprint race. So think on long term. Don't make sure that coming here you'll be able to make money overnight. So this is not a 21-day paisa double scheme at all. So it's very hard to manage your emotions. And manage your trade. Once you manage your risk, markets will reward you automatically. So all you have to focus is risk management. That is, never lose more than 2 to 3% of your capital in a single trade. If you are able to focus on this for a longer period of time, then definitely no one can stop you. You will be able to achieve good returns in a long period of time. So And that's the thing. just to add on to that, and initially you don't actually have to focus on lot of capital. So that's the mistake we did. We thought that we started with a limited capital of 20,000-30,000, and we thought that we have to grow that. But trust me, 95% plus people in the market lose money. So if you are one of the 5%, then people will come searching for you to give capital. You don't even actually have to go around. So this is one lesson we have to learn. So the thing is, what we have personally learned is everybody focuses on how much they are going to lose. So if you go to big people and ask money, they are going to tell me, how much am I going to lose in the worst case? No one is going to ask you how much I'm going to make. So always focus on risk and forget about returns, because even if you compound at 10-15%, in the longer run, power of compounding is going to give you great wealth. Okay, thank you Sujit, and thank you Saketh. Thank you. So ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവരെ ചുമ്മാ പരിചയപ്പെടുത്താ മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ നോളജ് അല്ലെ, ഇവരുടെ നോളജ് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള അടുത്ത ഓഫറിംഗ് കൂടി നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പറയുന്നതാണ്. So ഉറപ്പായിട്ടും യു ഷുഡ് ട്രൈ ടു കം കേരള. Definitely will be there. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. നമുക്ക് ഇവരുടെ നോളജ് നമുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്ത്, കാരണം ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവരുടെ സർവീസ് വി നീഡ് യു ഇൻ കേരള. Definitely. We are more than happy and Yeah. come. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഒരു സെക്ഷൻ വെക്കാം. ഇവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇവർ രണ്ടാളുടെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലിങ്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദ ഓപ്ഷനബിൾ ചാനൽ, യൂട്യൂബ് ചാനൽ, സോ അതിന്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഗുഡ് ബൈ. Bye guys. Thank you. Thank you for making us.